this morning waking up with the news that Kelsea was rearrested. What had happened is what they've managed to do quite well is to hide her from the public in terms of kuti pano appear court, there are no images, that are circulating, stuff like that. Because ari kuwandiswa chingopinzwa nerweseri rezvi saka mukuona even photojournalists, those that spend most of their time vakamirira nyaya you find kuti so they are nowhere to be seen because vakangoudzwa tikangoona chetatora mapicture tinodhila newe because remember mukomana anenge aine timu rake oga mukomana anenge aine timu rake saka vanenge varimgoita sei vanenge vaitongoudzwana kuti ndikangokubata chete uchiita yese yese tikudhila newe. Right, so as was being reported yesterday kuti she was going to be rearrested on money laundering charges. So it happened yesterday. Court clerk akamboshayiwa court clerk sinzizo ati ningi ngozazo nezvanoita kuma politicians zvezve kuma opposition politicians sekuti they delay things ozono clerk hapo whatever kubhadhara ofupata kuposta bail money, which means you're going to be spending the night in prison. But that was eventually sorted out anyway, and the monies were paid. So she was due to then come out, but upon release, that's when she was then rearrested. From what I hear, mkomana ari kumira nemukadzi wake mkomana ari kumira nemukadzi wake also mamwe ma-concessions ari kuitika ndeyekuti mkomana is adamant saying kuti you can't do that to the mother of my unborn child because she's 4 months pregnant. She's 4 months pregnant at the present moment. But it's being said kuti mkomana right now mkomana ari kuDubai ndiko kwaari this rehab thing anza kuDubai and aba bangato was muskana ne birthday riri kuya in the coming few days not few weeks azazodizodina birthday yake muswana saka mukomana angato prepare a Rolls Royce as a birthday present as soon as madam achingobuda saka nyaya iyo yeningirikiniyo nyaya ye-private jet iyo anyway mene nditangire pakuti why am I vakarowa last time panga court I think musa 13 yeah last week on Thursday pavanga court amai vari kunzi vakanzwikwa vachiita sei vachitukirira first lady anotsinye she's evil chichichichichi saka mungoziva kuti izvoka vakomana vanenge vari pakoti military intelligence CIO chichichi timu rese rinenge riri pakoti rere saka Auxilia got wind of what was said unotamba iwo unotonjairira saka hanzi vaakubva pakoti paipa hanzi she was stopped muza military inonzi movie style kidnapping ndo yakaitwa ipapapa hanzi motikari 1 yakauya kumberi imwe yakauya kumashure yanzi ain't going nowhere vanova vakapinzwa motikari amendo vakaburiswa motikari yavo iyo irunzi yakaconfiscatwa vaiswa ku1 commando vaiswa ku1 commando ikokoko vanodirwa navo vari ku1 commando and then vaitwa handed over kuna Auxilia Munangagwa and Auxilia Munangagwa akatovarova iye ega mbune physically amai vayo vamunoona vai zvataurwa naSusan Mutami zvezvo kuti amai vayo
ya amai vanokwanisa kufutoweisa apa kuti ita nharo tione vogokwesha ndozvavanoita mai vaive ukabvunza Susan Mutami kuti Auxilia Munangagwa ari ghetto like that she can go ghetto on you handizvo ndo zvavakaitwa saka ndopa manga vakuda vati vakubvunzisisa wakaita saita saka there's a guy there's somebody akandibata iyi manje ikaenda kaudzwa munhu akangouya akati angazi ndine information enda kukupai muite gazi moment yenyu but ngoti zvamwe isusu we can't come tichitaipa we don't usually we don't want to be known already nhasi ndikaita rombo rakanaka tichatomboita something but anyway he came to me, he approached me akati muona nyaya iri kunetsa here ankazi ndikati nyaya yei nyaya iri kunetsa ndeyekuti chi iyo nyaya yekuti mukomana akasotwa iyi because arunzizi akasotwa I don't know whether he was telling the truth or what, but mpesi ari kuti munhu akasotwa and vanhu vacho vakasota mwacho ndokumozambique mwacho ndokusouth Africa or something like that. That is what he said. Saka nyaya yekuti munhu akasotwa iyi amai vanenge vakangozi amai ka munhu ane mwana wake anogona ngoona kuti mwana wangu ari kuita duzununu aune mwana wangu ausipo unogona kunge uri wokuita sei wokuitwa yese yese. Saka hanzi mai vanzwa ipo paine kutenderera nekutsvaga munhu anorutsisa. Saka zviri kukona ene mukomana atoshedzera kuti inini wangu mukadzi inini ndiri kuda. I love my wife and I love my in-laws. I love my family. Zviri kutodaro. Saka ndo frustration iripo nani namunhu. Saka makanzwa karipoti kai kakabuda kai kuti chi pairo hama vacho chitizoningi wakajikisa mwana wangu chichida kuti mwana wangu murutsise ningi zvamakainzwisa chichichi. Bozo mukomana ari kuto hanza musati mamboona imimi kana pane munhu anodiwa pasi pano ndiye mwana uyo hanzi mwana anodiwa nakodza hanzi kodza handoshayi zvokutoitepo paine mwana iyoyo anda munhu wake. Saka mother is fighting because if you remember last year when I posted in chiti amaya zvokunzizo she wants to clean the house. Ninge mukadzi waJunior anonzi mukadzi waJunior mukadzi waEmerson Junior anonzi angokanda masongs ake gospel hanzi Leah or something like that. Yes, and ikoko futa akuna kumira mushe koko ninge kwaJunior. So hanzi zo iye wacho hanzi akutothreatena kufaila for a divorce. Saka zvekutoti vaive bhutsi dzepingi vaive zvinogona kuita sei zvinogona kuminya. Saka she wants to clean house. She wants to create an image yokungorakidzawo ngotiwo vari kutamburawo sekutambura kuri kuita ninge vana veZimbabwe. So munoziva kuti haungatizve vana veZimbabwe vari kutambudzika iwewe vana vako ivo vari kuita yese yese yokuti masecond houses munhu anoita 54 maproperties. Amene kune area inonzi Arlington. So yanzi ashamise kuti zvangona achitoona half of a third of that area. Because that's what they did was they invested in real estate, in properties. They did. So you're looking at folks vakachimaster chigemu vakapinda muchigemu vakatizvaiva rekaitiro vechinichi. I mean, it's a pity kuti, sometimes you can get to a point kuti you start to feel for Saka iyo nyaya ndege iyo. Because since mukomana ari kuDubai handiti. Chedu chigananda ichi. Wiki. Ndo chirunzizo ndo chakanga chaita chat flight. Private jet ninge mukaona yakapostwa saka this private jet it was supposed to kuti musikana because anganzwa kuti iwewe munhu wakachaita sei achabuda anditi. But then mother got wind kuti chi vanhu vada kubuda mukati menyika. Ndosaka
ndege yakanzizo iri kuchatirwa kupi kuableweyo musikana mukuru namai vanga vatoko kuhani kublawayo. Saka there was the hope yekuti uyu paachabuda uyu achabuda on time over aita find their way over wapasi. But the plan yakazikanwa nina mother on Wednesday. Mother was their plan about this ndege ngaide se ngai ground. Saka pakanzi ndege ngai ground ndo pa operation enibata vanhu leading to the arrest yani yamai ni masu two sisters amuri kunzwayo ndizvo ndingagera sei akasungwa. Saka lorodi izvo kungoti when I was speaking to vanhu vakandi pane nyaya yacho ndine zuro vakanditi vari currently under detention. I will not say kuti zvo vari mudetention because munhu wacho akandi okay vari mudetention ndingi akumapurisa. That is where they are currently. So I'm hoping I'm not sure because munoziva ndingimutemo unoti kana ari mapurisa chaiwo vanoti 48 hours and then munhu has to appear in court. But kana pakarohwa arrest boys yokuti vanobotanga vambokuita yese wozokuita hand over nekumapurisa vanogona kana kuita kaleeway kekumbotamba nemi vaita kaleeway kekumbotamba nemi wozokuita hand over then mapurisa wozokuprocessai wozobuda nekidoketi mozoenda kupi kucourt makunoenda through futi the process your bail application and stuff like that. Saka pane money laundering charges and also America an investigation over a 4 million thing. And then our OCC vakuru vakubatanidzirwa panyaya dzechi dzima drugs dzechi. Saka you're going to find kuti probably there's going to be a litany of these charges that are going to be leveled against them. And because nyaya in a domestic mukati, but it's now being amplified. The domestic is now being amplified and it's now being made into something else now. Nyama drugs and yachi. And then what? Because kwakaitwa sekuru acho nyama drugs, I'm told kuti that gave them the opportunity. Yekuti izvi Saka you find kuti ava she's adamant kuti this relationship must end. This is why she's frustrating them and she's doing it in such a way yokuti even pakazonzizo vanhu maregererwa kana tizo mazodai they will be so frustrated zvokuti the idea of having a relationship nakoleni wacho it will be something else. Munhu ega andoramba kuti ukakuendwa uko because the way yavari kuita yekuita look for ningirikini for whatever property they are leaving no stone unturned, no stone unturned. Kwavari ngofungira kuti zvokunogona ngekuine apa ndida maini vakatorwa mota. I'm told kuti vakatorwa futi farm vanga vaine farm runzizo nenge rakaconfiscated. They are moving in the speed of a light. I mean, today you have it, and then tomorrow, you lose it. So I do then get you to a point at the end of the day, is it really worth it for me to keep on, going up against Nigamaya? Because Auxilia and she's prepared. Kungoti ababa vanozongo ningirikina chete vanozongo you think kuti vanozongoti zvokune mwana I mean kuti zvo vanozo thinking kuti moyo wekubereka uye pamwe unogona kwapfeka and then because uyu mwana is at times you'll be out of it and kana munhu ari murehab you'd expect kuti zvo because for rehab to work sometimes it is the duty of the establishment to help you out as well as you having a supporting family.
You understand? So those two, they complement, each other. And they can help you to get, to where, you're supposed to be. Those are my concessions, they would think, they are not demand. I'm going to what we are now doing this because you would even, prosecution when when they went, to the High Court before Justice, Katiyo. It just sailed, plain through because there was no more, any objection, that was coming from the prosecution. And the prosecution agreed to say, good, nigga got all right, when I appeal bail. But my activities, man, I was waiting to say, man. Our my was moderator get wind of this guy. It's not right infuriated to such an extent you would see what for giant food. But otherwise she could have been released, yesterday. But and if what they want from the outside, they are not getting, then they're left, with no option but to continue with the punishment, further. Of which, it's, for, as much as, I want to be following, this story. Sometimes it gets to a point whereby, it gets to you with the body. Come on, is this worth it? How do you start wondering, but I'm having a answer that says, those stories, that you'd hear with him, my Munangagwa can be ruthless, and my Munangagwa can, because she's a former CIO anyway, she's a, she was an operative. So she understands, some of these things when it comes, to dealing and in a man. CIO proper. And the word. Saka, pakaipa. Yeah, pakaipa. I don't know how this is going to end. Mdara waru mira mdara. Yes, I've forgotten this. Mdara waru with mira. Achiti, but you also know this ngi muna astakura you either say. But mdara wants to go on. Well, mdara ngo kwapa is one Auxilia. Because she's get to gazi. Mdara wants to overpower it. Mdara. Iwe Emerson. Nyaza yako yoni ngitaka kuregera nyaza kundozimutsiridza iwe ndowakafanisa lana iyo Emerson iyo saka madhara anomboningirikina madhara anombomira yeah bakaipa saka that is that is what is going on aiwa aningi Grace ana game bebe when it comes kuna Auxilia Munangagwa aiwa Dr. Kebo ana game. But that woman is ruthless. Vunzai wani yazo mzia mkazi wani yazo kudza amaya wani mawana. Wani yazo kudza amaya wani mawana. Saka, I'm not sure how this is going to play out. I'm not sure how this is going to end. But it seems as if they are going all out for this family. It's a pity that things are getting to this stage. But then again, on the other hand, you would understand the people who say good anyway. Something like that. But I mean, at the end of the day, she's not even afraid because the movie style retrieval of the mother. Movie style James Bond 007. The mother is no screech. You'd wonder, is she not afraid? With your eyes. The authenticity of those images. Zaga post na the opposite. Those images, ladies and gentlemen, they are real. You know what but those images are real, and that story is real. And the eyewitnesses, the folks that were there, the eyewitnesses, when they described what was going on in there. And nobody else knows this because she's ghetto. She is too ghetto. That story is real, ladies and gentlemen.
Saka ya vakaipa I do not know kuti nyaya yacho ningi ichapera sei, but the only outcome amai yavari kuda outcome yekuti mwana uyu asiyane ningi naCollins. Ndo the only outcome ningi yavari kuda. Eno kwazi mwana wana ningi munhu abelieve kuti mwana wangu akadyiswa. Whether amai vanenge Auxilia vaya Auxilia andogona kana kutokurutsisa kajaja fast. Saka kune operation batai vanhu. Bataiwo vacho vari kufungidzirwa kuti idzo because kune vari kufungidzirwa kuti idzo ndo vakaita zvetsotso izvi kuti idzo munhu aite ngiduzinunu. Because chese changonzi sweetie, I need a villa. Someone's go and get it. Sweetie, I need a chopper. Someone's go and get it. Ichocho mai ndo chavada kubvisa ichocho. Ndo chavari kuti makadai so mwana wangu imini. Makavhiringidza mwana wangu imini. Eno timurere vanyazoziya kana mungoziva kuti zokustate house kunoenda izvo. But alright, yeah. Pane nyaya yandati ndibate handina kuzoita sei handina kuzoipedza. Nyaya yekuchatwa ninge kweflight. Saka munhu aronzizvo akaronga flight ndiani? Ndi wedu wewiki. Ndo matauro asa zviri kuitwa. Saka madha akatoziva kuti wiki ndo zvaita, because wiki angaroshanda nani? Angaroshanda naCollins kuti abatsire chi? Abatsire mwana waye kuti zvabude. Kuti zvazodaidai. Saka handizo wiki ipo paya akatozobva ningi muZimbabwe achimanya. Hatina naumwenda kuDubai. Because madha vanga kuti wiki kwakutambira kunenge kunonyudza. Kwakutambira kunenge kunonyudza, unotonyura ukada kutamba neni winning week nayo. Ende mwoza kuti zvakafutika ningi ngoma wiki vane nyaya dzavoka. Handimuzani nyaya yawe audio ikwana Mike Mombe. Ichiri live and direct kanyaya haisati yakanganiwa, haisati yapera. Wozobatanidza futi uyo ningi wakuda kudai so. Mai vanyasokuudza kuti iwe uda kutondijairira iwewe. Saka munhu aitaura sakanzi wiki akamboti ari kanimboenda hangu gore kuDubai ari mucross years nikidza madha iko zvinezvo. Ari mucross years wiki akanzi iwe ndinokuondesa manje kuda kutamba neni iwe. Saka that's how the plan was thwarted, and the plane was then grounded. It failed to take off. Well, it was supposed to take off yesterday, but I don't know how they were going to be doing it, given kuti were they going to wait because the clearance ndo yakanyimwa ndege. So I'm not sure were they going to anyway muna kuva kuHarare kusvika paningi Bulawayo pepe, ende futi kana iri private plane inongosimuka kana anytime. But manje munoziya chisystem ningi chekuZimbabwe nditi munhu akapiwa bail. What then happens is munozo mukaposta bail nditi mukapiwa bail munoposta bail, but you don't get to be released then ipapo. You have to go back kuchikurubi handiti, because ndokunenge kuri temporary house yako. Saka unonotora kana ngitundu wako wozoreleaswa jibva muchikurubi. But manje timurere ningi zvarunoitwa manje panounzwa chivhani cheche chinouya chodeliver vanhu kuRoad and Roll, chodeliver vanhu ku High Court, then vomirira end of day around 4:30 chotora vanhu kuHigh Court, chotora vanhu kuRoad and Roll, chobva chabaya kupi back kuchikurubi kuRemand prison. Ende kana chine mastop yekuti chikuendesa kuHarare remand, vamwe vanokandwa kuHarare remand, then remember kune mamwe maprisoners anenge achibva kuchikurubi chako chaiko anenge anokandwa futi ikoko. Handizoziva hangu kuti madistance acho ninge akamira sei, but you'd find kuti usually if you check pese panoriliswa vanhu, if you check political activists chichi pese vanoriliswa around 5-6 in the evening, because they have to go back. Unotorowa pamwe unenge wasiya utundu wako ikoko. Saka you have to go back and then you come back and then also releasewa wakubuda pamadhoro ninge pamagedhi paya kana wakamirwa panze ungomirwa panze. But I'm not sure hangu kuti musikana uyu anga ari kutransportwa here in the same vehicles kana kuti because mukomana was pulling my strings. Remember just imagine kuti musikana, the only image that is there
They angafika hoodie is it tracksuit nge white inenge white inenge green here. That is the only image. Diana and any other image, even Ari mu prison jumper or hembening them prison. Diani akamona. Nobody. I don't. I got in touch. There's a guy I know. I got a guy. There are a couple of guys. I know raw photo. Journalism. Bye. Saka those guys. You can get. My images or just need mungotaurana kuda kundara chichi understand kuti mune image yakati saka ndipo image mutaurana kana uri kuatengerwa lunch kana uri kuupholding something or something, because that is how they make a living anyway. Saka you then get my images. Why zaka mchiona mukada kutarisa my images ema prisoners kuti vanhu vanenge vachiuya pa rotten rope unless kana pane munhu zvakanaka kamera kake, but those professionally done images, they come from a couple of people and vato strategically positioned there and vakatotora chinzvimbo checho vakati zviparamba ndo pabasa pedu. Saka vamwe vacho vanenge vari linked H Metro, Herald, Newsday, Daily News, and so you then find when a file image or when a picture is being posted, if you look at the credits that goes, it's usually one person. So there are not so many people that gets to take those images, not so many. Saka nyango kurukunzizo adaya akatoba my images akabuda, those guys they know what is on they'll be in too deep because vanhu vashoma unless wangoenda upa ungoita yese ngokuti wakamira oneka kamera kako kana ndine phone yako ngoda so. But any professionally done and that's that aya atorwa ngine professional nge camera, you would see and you'd find kuti it's only a handful of people. Not even a handful. I think it's about 2 guys, so it can easily be traced back, to them. Hence why you're finding that, there isn't much in terms of, that footage or my images. Kuti attended. Also, I'm going to think again, get a mirror. No one would accommodate and come down and get the chinich. Or I just don't say, I just what I didn't think, what I just saw you. Tengere languages. Or those others walk on Tenga Lancha walk you, or be on my picture, or Tengeres in my picture. Amazing. Saga Bakato Panyai. I'm not sure how this is going to end. So if she was arrested, yesterday, it means she then went into police custody, and there's an expectation you could see if the docket is ready, she will appear again in court, today. If she appears in court today, you know the system, how it works. You know how these guys, do it. And with the way that this matter is proceeding, I don't see a situation where she'll be given police bail. Because if they needed to give, if there's an opportunity with anyone, police bail, they were never going to jump on it the way that, they did, yesterday. And I was saying, Akasun and little someone in quite long. Nasi non zizo nyayacho kanoti inogona kuenda nasi mukoti kana kudani kwanonzi ya weekend you appear in court on Monday, so it's more time for behind bars. And our Blawayo, whether they're going to be dealt with they in Blawayo kungoti pangwango ngotizo vakarorwa nge jurisdiction yipi oro yakoga no transfer on nge kana vanhu vari kudiwa nge Harare, it means they'll then be transferred from Blawayo to to Harare. And either way, it's time for them behind bars. So it's somebody was telling me eventually if mother gets what she wants, then eventually they will go. But in the meantime, it's pre-trial detention, pre-trial persecution, pre-trial whatever. The way that, the system is always dealt with people that it does not like. They subject you to days in prison. Pre-trial, detention. Refusing you bail. And the bail is a right, right? I mean, bail is a right. And unless, there's something, that is so serious, at least must be given bail. But our system, how it operates now, it operates in a way they punish you
because mukatasa nyaya dzese dzana Daddy Hope vana Ngingari Fume vana Water Mzembe all these high profile arrests, you find kuti izo munhu yanogona kurova 50 days. In case of Job Sikala, almost 18 months, almost 2 years arimo. Pre-trial, detention is there to be punishing people. Kungokupanisha so kungokukanganisa ngelifelood yako so. So they can be played, like that. In the college, when you go to college, I'm not college, because you are mixing with the. You are mixing vanhu vanenge ndoda ukaiswa kuma remand prison ekuchikuru bya unenge kunosangana uyu kane mukadzi ka anenge akuenda kune zvimwe zvinhu akuna umwe wakadzi vamwe vane adonke vasina hanya neupenyu ndo vanhu vanenge vangonoita mix nawo uchimingila nawo uchita sei saka that torture apa mungaiti unenge wajaira kugara uri munhingilakuzhari uchida yese uchida idai handiti vari on their beautification journey yekudobwa and sometimes udobwi unenge uchiitika unodawo special treatment uchingodai kungoti ungoramba uri intact because azodaka kuti unenge wadobwa kumeso kana kuti wadobwa waitwa BBO yako wadobwa waita sei unogariswa uchirara nenge mutsikidzi infested bankers azobuda maona saka that mental torture, this is what the system is good at. Moti ndakambotukirwa hama yangu panapa nenyaya idzodzo kutukirwa hama yangu hama yangu akafa kudhara akashautirwa hama yangu. But anyway, I'm just joking, but yeah. So that is the story. So that is, I don't know how this is as I said, I don't know how this is going to end. There's somebody that I'm going to be speaking to today, and that's somebody, because there's a piece of information I thought it was going to happen yesterday, but vakati phone around this about 3-way. But that didn't happen yesterday, so this is why I ended up spending most of my time on Drugu X. But today I'm going to speak to them and see can we make the 3-way happen. Whatever information that I get, I'll come and nongo kupayo so nongo kupakwireo so sevano danyaya Zimbabwe ndonya zenyikezi I'll try, and come. But in a nutshell, that is what is there. Amaya vaskumira. Amaya mkazi wambwezo oda kumira mira, but she faced the ruthless opponent in the mode of Auxilia Munangagwa. And that woman, she's no pushover. She don't play. That woman is no pushover. Auxilia Munangagwa is well known. She's got a reputation. That reputation, and then after that, they then arranged with Wabude, but avakabva kuti muda kutotiza zvenyu musati matipa zvedu, and then ndege mbaita groundwa apa onzizwa sungwa because amunhu akasungwa ne2 of his. I didn't know kuti there was another sister, so amai akasungwa ne2 of the sisters, including Dyonne. So it means there are now 5 of them. I understand kuti anzazi amai inenge yakasungwa futhi nezulo yakaitwa rearrested futhi. I have to confirm that ndichabvunza team repa Zimcelebs. I have to confirm kuti anzazi yacho yanenge yakasungwa because the story yavarana nayo ndeyekuti it's ndeyekuti uyu musikana ndiye akasungwa. That's the story, that they ran with. But when I was trying to see if Sekuru I'm not sure. There. Yeah, Saka. In a nutshell, it's only that Kutizo. I'm getting these stories from different sources, and sometimes if I come in and post something and appear as if I am incomplete, is because
mirror verification. But if you go back to my timeline and see each post and post that's pointing to something. Saka, don't worry if you are reading something that you're not understanding on my timeline. The full story in but sometimes you just need to. Saka, I'm getting information from different folks. And I can tell you with 100% certainty some of the stories as rukubuda ziri story zochokwadi akusikudizopane any fabrication irikuitika. This thing, ladies and gentlemen, is playing out. This thing is playing out, ladies and gentlemen, in a way yokuthi it's unbelievable. Intange script, intange movie style thing. When you have people wanodai, and then the authorities descend on them. And when the authorities are descending on them, they are picking up people one by one at a time, until everyone is behind bars. That's how serious this thing is, and that's how serious it is. But Mkomana is 100% or even 150%. Kuda munhu wake. Ari kuda munhu wake kwete zvekutamba. Yeah, saka ndiyo, ladies and gentlemen. Anyway, regai zvedu tibaye kana paine any development inoitika amunoona nhingi tinodzoka. Gas moment, I hope this is the beginning of gas moment. Kune avo vanobvunza kuti kugazi yacho chiko. Those that follow me, gas moment is just Go Association of Zimbabwe. That's an acronym of that. So anything that I say, this is the gas moment, right? Ndenge nchini makuwa, I'll just be covering my ass. Nenda aya makuwa, but the niggas nigga chikwadi mkati so animazi. Also don't in the photo this is gas moment on one, this is makuwa. Zvikasazvobuda zviri zvechokwadi kuti ndakakudza yakaguwa handiti guwa ndingemanyepe. Saka that is the idea behind the gas moment. Saka ndaona vanhu vachibvunza kuti chiko nyombodzi gas moment, chiko nyombodzi gas moment is the time when we are talking when I'm delivering something, packaging it as guwa, as makuwa. Kuti iri guwa iri vanhu vamwari musazopinda ndine moyo iri guwa. But guwa racho manje sitengera kupiwa rinenge riri chokwadi. You understand? But ungodizo somwe tiri mhirika unongochimodzi ndimi change chingorasirirwa nzaiwa imimi ndimi ndine muri kunze ikoko. Izvo kuno kuti kada kuita nyaya yekai. Chinoita se chinobeuka. Saka imimi takukupa nyaya iyi. Nyaya iyi yakaitika so. But imimi ndimunoziya imimi. Undonzwa munhu aitonditi kuangazi ko ndine gas moment yenyuka. Anonzwa munhu iye aringondiudza kuti here's a story. It's a true story. But iwewe, when you're packaging this story, you're presenting it across as just putting safeguards around the story that you're passing out. So that is where that comes from. So I hope people or those that are going to listen to this are going to understand. But anyway, that is the story in Baramori. That is what is happening. I do not know. I feel sorry. Something in me just says it can put me to a point where I feel sorry, for her. But then again, anyway, goodbye. To buy the next day.